La nave extraterrestre flotaba sin hacer ruido. No había motors. No había estrellas moviéndose por las ventanas. Solo un espacio negro en todas direcciones. El capitán Rail Vec estaba en el puente, mirando la pantalla principal. No mostraba nada más que oscuridad. No espacio vacío. Esto era peor. Era el vacío, una región sobre la que los mapas advertían, pero nunca explicaban. Informe de energía, dijo Rail. El oficial de navegación tragó saliva. Potencia primaria al 12%. Sistemas secundarios fallando. Support vital. Estable por ahora. Rail apretó la mandíbula. El 12% significaba la muerte. Sin motor de salto. Sin señal lo suficientemente fuerte como para llegar a la ayuda. Estaban solos. Más lejos de lo que ninguna nave de exploración había llegado jamás. La tripulación lo sintió. Nadie habló. Incluso la respiración se fuerte. Se suponía que esta misión sería sencilla. Trazer el límite del espacio conocido. Regresar con datos. Sin embargo, una extraña onda gravitacional los desvió del rumbo. Las estrellas se desvanecieron. Los sensores se apagaron. Y ahora estaban aquí. Perdido entre estrellas. Intentalo de nuevo, dijo Rail. Envía una llamada de socorro. En cualquier frecuencia. La oficial de comunicaciones negó con la cabeza. Lo he intentado todo. Y es como es el espacio. Si estuviera comiendo la señal. Rail se giró hacia la ventana. Había oído viejas historias de cadet. Historias que nadie tomaba en serios. Sobre lugares donde el sonido moría. Donde las naves desaparecían sin dejar restos. Donde el espacio mismo observaba. Él se había reído en aquel momento. Ahora ya no es rea. Sonó una alarma baja. Capitán, dijo lentamente el oficial del sensor. Estoy captando algo. Rail se giro. Explicate. No es una señal. No es energía. Solo una forma. La pantalla parpadeó. Por un instante, nada cambió. Luego, la oscuridad se transformó. Algo se movió. La tripulación se inclinó hacia delante. La silueta se hizo más nítida. No era luz en metal. Solo una sombra enorme deslizándose por el vacío. ¿Qué tan grande? Preguntó Rail. La voz del oficial de sensors tembló. Más grande que nuestra nave. Mucho más grande. El pánico se extendió como el fuego. No hubo salto de destello, dijo el ingeniero. No hubo entrada warp. No lego. Yo estaba ali. El corazón de Rail latía con fuerza. Nada podía esconderse de esconiers como ese. Nada excepto humanos, susurró alguien. La palabra cayó sobre el puente como una descarga eléctrica. Los humanos eran raros, peligrosos, impredecibles. Viajaban donde otros se negaban. Pero incluso los humanos evitaban el vacío. Confirma, ordenó Rail. Los sensors se resistieron. Líneas de datos se desplazaron por la pantalla. Entonces aparecieron los símbolos. Nítidos. Simples. Antiguos. Humano. La sombra se transformó en un barco. Era enorme. Largo y lleno de cicatrices. Sin covas suaves como las naves alienígenas. Solo bordes duros. Una armadura gruesa y puertos de armas que parecen silenciosos pero hambrientos. Esta nave no debería existir, dijo el ingeniero. Su destino es obsoleto. Tiene al menos 200 ciclos. Y, sin embargo, añadió el oficial del sensor, está completamente activo. La nave de guerra humana se acercó, lenta y controladamente, como un depredador que sabía que su presa no podía escapar. Sin luces. Sin marcas. Solo un casco oscuro contra un espacio aún más oscuro. ¿Por qué no están atacando?
preguntó el oficial de comunicaciones. Rael no respondió. Estaba observando el movimiento de la nave. Los humanos no se apresuraban. Los humanos esperaban. Sonó una nueva alerta. Transmisión entrante. Dijo el oficial de comunicaciones. El puente se congeló. En la pantalla, dijo Rael. La estática lino la pantalla. La imagen saltó. Luego se aclaró. Apareció un rostro humano. Hombre. Mayor. Ojos tranquilos y penetrantes. Sin casco. Sin miedo. Detrás de él había una sala de mando oscura. Línea de paredes de metal y luces de control silenciosas. Miró directamente a la cámara. Parecía como si los estuviera mirando a todos. Durante varios segundos. No dijo nada. Luego habló. Quédate quieto. Dijo el humano. Su voz era firme, baja y clara. Te vimos. Se hizo el silencio. Rael se obligó a hablar. Les habla el capitán Rael vec del buque de exploración Esperanza de Shawl. Estamos varados. Solicitamos ayuda. El humano lo estudió. Ninguna emoción se reflejaba en su rostro. Has entrado en un espacio restringido, dijo el humano. Esta región no es para explorar. Nos trajeron aquí, respondió Rael. No elegimos esto. El humano asintió una vez. Lentamente. Nadie lo hace nunca. La pantalla parpadeó. Los datos fluyen por un lateral. Sistemas humanos escaneando cada centímetro de la nave alienígena. Armas potenciadas. Escudos analizados. Debilidades encontradas. Podrían destruir la esperanza de Shawl en segundos. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Rael. El humano se inclinó más cerca de la pantalla. Para asegurarnos de que lo que duerme aquí siga durmiendo. Una profunda vibración recorrió la nave alienígena. No fue un ataque. Fue algo más. El ingeniero gritó. Capitán. El vacío se mueve. Fuera de la ventana, la oscuridad se angelaba. Como agua agitada por una piedra. Los ojos del humano se movieron. Ya no estaban tranquilos. Demasiado tarde, murmuró. ¿Qué es demasiado tarde? Preguntó Rael. El humano se enderezó. Lo despertaste. Antes de que Rael pudiera responder, las alarmas sonaron en el puente. La gravedad se disparó. Las luces parpadearon. La tripulación tomó sus puestos mientras la nave se sacudía. En la pantalla principal, algo enorme comenzó a formarse dentro de la oscuridad. No es un barco. No es una criatura. Ocurrió algo. La nave de guerra humana se movió instantáneamente, deslizándose entre Shawl's hope y la figura que se estaba formando. Se abrieron los puertos de armas. La energía fluyó a través de los antiguos canones. La voz del capitán humano regresó. Aguda y autoritaria. Cortan la energía. No se muevan. No transmiten. Rael dudó. Si hacemos eso moriremos. Si no lo haces, respondió el humano, se darán cuenta. Rael tomó su decisión. Hazlo. Las luces se atenuaron. Los sistemas quedaron en silencio. La nave alienígena se convirtió en un fantasma. A través de la ventana, Rael observó la nave de guerra humana sola contra el creciente horror en el vacío. Por primera vez en su vida, entendió algo con claridad. Los humanos no fueron exploradores aquí. No fueron conquistadores. Eran guardias. Y cualquier cosa contra la que se estuvieran protegiendo. Era mucho peor que perderse entre las estrellas. La nave extraterrestre permaneció oscura y silenciosa. El capitán Rael vec permaneció inmóvil. Con las manos aferradas al borde de su silla de mando. A su alrededor, su tripulación apenas respiraba. Se había cortado la electricidad. Las pantallas estaban negras. Solo las luces de emergencia brillaban tenuemente.
proyectando largas sombras sobre el puente. Afuera, el buque de guerra humano se movía. No se precipitó. No entró en pánico. Ajustó su posición con lenta precisión, colocándose entre la esperanza de Shaw y la creciente perturbación en el vacío. Rail observaba por la ventana de la entera. La nave humana parecía aún más grande. Gruesas placas de blindage cubrían su casco. Viejas cicatrices de battle recorrían su superficie. Cortes profundos que jamás habían sido reparados. Esta nave ha visto guerras, susurró el ingeniero. Y los ha sobrevivido. El vacío volvió a angelarse. La cosa dentro se expandió. Como algo que despertaba de un sueño profundo. El espacio se dobló. Las estrellas desaparecieron por completo. Solo había oscuridad y movimiento. Entonces la nave humana volvió a hablar. Nave alienígena, dijo el capitán humano a través de un estrecho de baja potencia. Su señal de energía es aceptable. Guard silencio. Rail activo un canal de respuesta mínima. Digist que esta zona está restringida. ¿Por qué? Hubo una pausa. El capitán humano apartó la mirada de la pantalla, escuchando algo que solo él podía oír. Entonces respondió. ¿Por qué nada que entra este lugar sea intacto? Rail tragó saliva. ¿Qué es eso? La mirada del humano se endureció. Un error. De repente, un nuevo sonido resonó por el puente. Un zumbido profundo, más que oído, se sintió. Los motores de la nave de guerra humana comenzaron a brillar. No con intensidad, sino con fuerza, como si la presión aumentara. El oficial del sensor susurró. Capitán. Su producción de energía está aumentando. No como las armas normales. Esto es diferente. Rail se concentró en la nave humana. Extraños símbolos se iluminaron a lo largo del casco. No eran decorativos. Eran advertencias. El destino de su nave, dijo Rail con cautela, es anticuado. Sin embargo, sus sistemas son más robustos que cualquier cosa que conozcamos. El capitán humano se permitió una leve sonrisa. Eso es porque este barco no fue construido para ganar guerras. Entonces, ¿para qué fue construido? Preguntó Rail. Para soportarlos. El vacío reaccionó. La oscuridad se dividió, revelando una forma enorme formándose en su centro. No tenía bordes definidos. No tenía superficie. Solo un contorno móvil que distorsionaba el espacio a su alrededor. La tripulación extraterrestre se quedó congelada. Las armas no sirven para eso, dijo el ingeniero. Nada servirá. El buque de guerra humano disparó. No es energía. No es luz. Un pulso de fuerza golpeó el vacío, empujando la forma que se estaba formando hacia atrás. El espacio gritó. La onda se ralentizó. La nave humana no los persiguió. Mantuvo su posición. Rail lo miró con incredulidad. Lo empujaste, pero no lo destruiste. El humano asintió. No se puede destruir lo que nunca estuvo vivo. La cosa en el vacío se movió nuevamente, probando el límite, como un prisionero tirando de cadenas. ¿Qué pasa? Preguntó Rail nuevamente. La voz del capitán humano se apagó. Un eco. Antes de que sus civilizaciones conocieran el fuego. Antes de que las estrellas tuvieran nombre. El puente quedó en silencio. ¿Por qué protegerlo? Preguntó Rail. ¿Por qué no celemos este lugar para siempre? El humano lo miró directamente. ¿Por qué sigo el movimiento? El pensamiento. La curiosidad. Rail sintió frío. Como exploradores. Sí, dijo el humano. Igual que los exploradores. El vacío volvió a surgir. Esta vez con más fuerza. La gravedad presionó la esperanza de Shaw. Las placas del casco crujeron.
Capitán. Grito el ingeniero. La tensión estructural aumenta. La nave de guerra humana se acerca y se coloca directamente frente a la nave alienígena. Quidense atrás. Ordino el humano. Su nave no sobrevivirá a la atención directa. Rail sintió que algo desconocido se apretaba en su pecho. Confianza. La nave humana empezó a cambiar. Sections de blindage se moverán. Canones ocultos girarán y ocuparán su lugar. Los viejos sistemas despertarán, uno a uno, como un gigante dormido que abre los ojos. Esta nave. Su suro rail. No es solo vieja. No, respondió el humano. Lo olvide. La criatura del vacío reaccionó al instante. La oscuridad se abalanzó sobre la nave de guerra humana. La nave humana disparó de nuevo. Múltiples pulsos, cuidadosamente sincronizados. Cada golpe hacía retroceder a la entidad, no solo por la fuerza, sino por un patrón, como cerrar una puerta con llaves móviles. El oficial del sensor jadeó. No están atacando. Están reiniciando el espacio. Sí, dijo el ingeniero en voz baja. Lo están corrigiendo. El capitán humano volvió a hablar. Capitán alienígena. Su presencia aquí aumentó la inestabilidad. Rail sintió que la culpa lo envolvía. No lo sabíamos. No se requiere conocimiento para causar daño, respondió el humano. El vacío se calmó un poco, refugiándose en sí mismo. No se había ido. Solo esperaba. Rail hizo la pregunta que lo ardía en la mente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El capitán humano permaneció en silencio durante un largo momento. Lo suficiente para ser olvidado, dijo. Los ojos de Rail se abrieron de par en par. ¿Estás solo? El humano volvió a mirar su oscura sala demandó. No estoy solo. Solo. Permanezco. Los motores de la nave humana redujeron su potencia. El peligro inmediato disminuyó. Pero la tensión no se desvaneció. Rail se dio cuenta de algo terrible. Este barco no estaba de paso. Estaba estacionado. Siempre había estado estacionado. ¿Tú solo vigilas este lugar? Preguntó Rail. El humano negó con la cabeza. Otros giran. Algunos nunca regresan. ¿Por qué? Preguntó Rail. ¿Por qué sacrificar tanto? La respuesta del humano fue sencilla. Porque alguien tiene que hacerlo. El vacío se movió una última vez y luego quedó en silencio. Por ahora. El capitán humano se enderezó. Nave alienígena. La escoltaremos hasta el límite de esta región. Rail sintió alivio y miedo. ¿Y después de eso? Preguntó. La mirada del humano se endureció de nuevo. Después de eso, olvidas que este lugar existe. Rail supo entonces que este encuentro lo cambiaría todo. Mientras la nave de guerra humana giraba, guiando a Charles Hope a través de la oscuridad, Rail miró hacia el vacío. Los vio y él sabía, en lo más profundo, que la galaxia era segura no porque fuera pacífica, sino porque los humanos se pararon donde nadie más lo haría. El buque de guerra humano avanzó, silencioso y constante. La esperanza de Charles lo seguía una distancia prudencial. Su potencia era baja, pero la nave humana creaba una extraña calma en el vacío, como el espacio mismo obedeciera a su presencia. El capitán Rail permaneció en el puente, con la mirada fija al frente. Nadie habló a menos que fuera necesario. La tripulación lo sintió. Esto no era un rescate. Fue una escolta a través de algo sagrado y peligroso. Capitán, dijo el oficial de navegación en voz baja, nuestros escaneers están funcionando de nuevo. Limitados, pero estables. Rail frunció el seno. ¿Por la nave humana? Sí. Está moldeando el espacio que nos rodea. Rail observó los motores del buque de guerra.
No brillaban con fuerza. Impulsaban la realidad. Como un peso que aparta el agua. El capitán humano apareció nuevamente en la pantalla. Mantendrás la distancia. Dijo. Why no miraras más allá de lo que yo te permita. Real ascencio. Comprendido. Hubo una pausa. Entonces Real habló. Dijiste que este lugar busca la curiosidad. El humano entrecero los ojos levemente. Sí. Entonces, ¿por qué explicarnos algo? Preguntó Real. El humano lo observó. ¿Por qué viste lo suficiente para hacer las preguntas correctas? Real sintió la verdad de eso. Entonces dijo. ¿Por qué los humanos patrullan el vacío? El capitán humano se reclinó. Su voz se volvió más lenta y pesada. Porque una vez. No lo hicimos. El vacío que los rodeaba pareció oscurecerse. Como esa escuchara. Hace mucho tiempo, continuó el humano, esta región estaba abierta. Sin advertencias. Sin guardias. Solo espacio vacío. Real escuchó atentamente. Los primeros exploradores humanos lo encontraron primero, dijo el capitán. En aquel entonces, nuestros barcos eran frágiles. Nuestros mapas estaban equivocados. Y nuestra curiosidad era descomunal. Real podía imaginárselo. Las civilizaciones jóvenes siempre se excedían. Pensábamos que el vacío era seguro, dijo el humano. Silencioso. Muerto. La nave de guerra humana disparó un pulso corto, pero no nada visible. El espacio reaccionó, estricándose. No estaba muerto, continuó el capitán. Estaba lino. La tripulación del Charles Hope intercambió miradas inquietas. ¿Lino de qué? Preguntó Real. El humano dudó. Sobras. El vacío tembló levemente. Como es la palabra la molestera. Antes de que las estrellas se formaran como las conoces, dijo el humano, había cosas que no necesitaban luz. Se movían por presión. Por pensamiento. Real sintió que se lo erizaba la piel. No eran enemigos, añadió el humano. Al principio no. ¿Qué cambió? Preguntó Real. Lo hicimos. Los ojos del humano se oscurecieron. Intentemos maperlos. Contenerlos. Usarlos. El silencio lino el puente. Los despertamos por completo, dijo el capitán. Why nos not eran? Real trago saliva. ¿Qué pasó? Las luces de la nave de guerra humana se atenuaron levemente. Como recordando el dolor. Flotas enteras desaparecieron, dijo el humano. Las colonias quedaron en silencio. No destruidas. Baratas. Las manos de Real se apretaron. ¿No hay registros? Existen registros, respondió el humano. Pero solo en lugares donde ya nadie lee. El vacío volvió a pulsar, esta vez más fuerte. El oficial del sensor dijo. Capitán. Movimiento. La entidad se está moviendo. El humano respondió al instante. La nave de guerra ajustó su rumbo, colocándose de nuevo entre la perturbación y la esperanza de Shaw. Quédate cerca, ordenó el humano. Real obedeció sin dudarlo. Nunca es lo dijiste la galaxia, dijo Real. ¿Por qué? El humano respiró brevemente, sin humor. ¿Por qué la galaxia vendría corriendo? Real lo entendió. El miedo y la curiosidad eran gemelos. Así que los humanos se quedaron. Dijo Real en voz baja. Sí, respondió el humano. Nos quedamos. Aprendemos. El vacío reaccionó cuando la nave humana activó otro sistema. El espacio se aplanó. Como si manos invisibles presionaran. Encontramos maneras de calmarlo, dijo el humano. No matarlo. No atraparlo. Cuidalo, dijo Real. Equilibralo, corrigió el humano.
La entidad dentro del vacío es agito de nuevo. Una presencia masiva rozó el límite de la realidad. La nave alienígena es estremeció. La nave humana disparó un pulso controlado. La presencia es retiro. Rael observo asombrado. No estás luchando. No dijo el humano. Se lo estamos recordando. ¿Recordar qué? Preguntó Rael. Que ya no está solo. El significado se asimiló lentamente. Te convertiste en parte del vacío, susurró Rael. El humano no lo negó. Nuestras naves, dijo el capitán, están construidas con lógica del vacío. Metal antiguo. Sistemas sencillos. Nada ostentoso. ¿Por qué? Preguntó Rael. Porque la complejidad atrae la atención, respondió el humano. El silencio te mantiene vivo. El capitán humano parecía cansado ahora. Mayor que antes. ¿Cuántos barcos como el tuyo existen? Preguntó Rael. El humano dudó. Basta. ¿Why cuántas tripulations? Presionó Rael. El silencio del humano respondió. El vacío surgió repentinamente, enfurecado por la conversación. La gravedad se disparó. Las alarmas sonaron en la esperanza de Shawl. Capitán, gritó el ingeniero. Tensión en el casco. La nave humana reaccionó al instante, liberando un amplio campo estabilizador. El espacio se estabilizó. No preguntes más, advirtió el humano. Escucha. Rael asintió. El miedo finalmente superó a la curiosidad. Viajaron en silencio durante mucho tiempo. Entonces la nave humana disminuyó la velocidad. Estás llegando al límite, dijo el capitán humano. Rael sintió alivio y algo más. Tristeza. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Rael. Vite, respondió el humano. Advierte tu gente que es el age. ¿Why tú? Preguntó Rael. El humano miró más allá de la cámara. Hacia la oscuridad que había frente a él. Nos quedamos. Cuando el vacío se desvaneció detrás de ellos, Rael se dio cuenta de la verdad. La galaxia durmió en paz porque los humanos permanecieron despiertos en la oscuridad. ¿Y si alguna vez los humanos dejarán de estar ahí? Algo antiguo recordaría nuevamente cómo moverse. El borde del vacío debería haber significado seguridad. El capitán Rael Vec observó cómo las estrellas regresaban lentamente a la pantalla. Los sistemas de navegación se estabilizaron. La gravedad disminuyó. La tripulación de la esperanza de Shawl respiró aliviada. Entonces el buque de guerra humano se detuvo. No disminuyó la velocidad. No se desvió. Se detuvo. Como si algo invisible lo hubiera agarrado. Rael sintió que el silencio cambiaba. ¿Por qué nos hemos detenido? Preguntó. El capitán humano apareció en la pantalla. Su rostro estaba tenso y concentrado. ¿Por qué no cuenta que no sabemos? Dijo. Detrás de la nave humana. La oscuridad se retorció. Esta vez el vacío no se angeló. Se abrió. Una forma enorme se abrió paso. Mucho más grande que antes. El espacio se dobló a su alrededor. Las estrellas se estiraron y luego desaparecieron. Esto es diferente. Susurró el oficial del sensor. Está completamente despierto. El capitán humano asintió una vez. Sí. La entidad se acercó. No rápido. No lento. Se movía con seguridad. Rael sintió una presión dentro de su cráneo. Como si un pensamiento que no era suyo rozara su mente. Los miembros de la tripulación hicieron una mueca. Uno cayó de rodillas. Capitán. Gritó el médico. Estás neuronal en toda la nave. La nave de guerra humana avanzó. Colocándose directamente entre la entidad y Shawl's Hope. Todos a bordo. Ordenó el capitán humano a su tripulación. Postura de contención. La nave humana cambió nuevamente. Las placas de blindage se bloquearon.
Las luces internas y tornaron de un rojo intenso. Viejo símbolos ardian en el casco. Advertencias. No amenazas. Esto no es una peli. Le dijo el humano a real. Es una corrección. La entidad reaccionó. La oscuridad a su alrededor se extendía en líneas afiladas. Como garras desgarrando el espacio. La gravedad se disparó violentamente. La esperanza de Shaw gritó bajo la presión. Capitán, estamos perdiendo la integridad del casco. Gritó el ingeniero. La nave humana disparó. No en la entidad. En el espacio mismo. Un pulso amplio se extendió. Congelando la distorsión. La entidad retrocedió. Su forma temblando. Rail se quedó mirando. Estás bloqueando la realidad. El humano ascensió. Temporalmente. La entidad retrocedió con más fuerza. El espacio se quebró. Las luces de la esperanza de Shaw se apagaron. Varios tripulantes fueron despedidos de sus puestos. Rail agarró su silla. ¿Por qué ahora? Gritó. ¿Por qué atacar mientras nos vamos? La voz del humano se volvió fría. ¿Por qué aprendió algo? ¿Qué? Preguntó Rail. ¿Qué protegamos a los demás? La entidad avanzó enfurecida. Rodeando la nave humana y acercándose a la nave alienígena. La nave de guerra humana se movió instantáneamente. Girando y absorbiendo la presión. Sus escudos se encendieron y luego se hicieron añicos. Los escudos de las naves humanas están fallando. Gritó el oficial del sensor. El capitán humano no se retiró. Humano, dijo Rail con urgencia, retrocede. Serás destruido. El humano lo miró con calma. Eso es aceptable. Rail se quedó paralizado. ¿Qué? Este es una nave de guardia. Continuó el humano. Su propósito no es la supervivencia. La entidad presionó con más fuerza. El casco de la nave humana se quebró. El metal se desprendió hacia el vacío. Capitán. Gritó una voz humana fuera de pantalla. Fallo estructural en la cubierta 6. Espera, respondió el capitán. Rail sintió que algo se rompía dentro de él. Mariras, dijo Rail. El humano sostuvo su mirada. Sí. La entidad hizo una pausa. Sintió que la nave humana se debilitaba. Se acercó más. Curioso. Hambriento. Los ojos del capitán humano se agudizaron. Ahora, susurró. El núcleo del buque de guerra se incendió. Se activó un sistema que los escaneers de Rail apenas podían comprender. La masa de la nave aumentó repentinamente, aplastando el espacio a su alrededor. El barco humano se convirtió en ancla. La entidad gritó, no con sonido, sino con fuerza. El espacio tembló violentamente. Capitán, gritó el ingeniero. La nave humana está colapsando el espacio a su alrededor. Sí, dijo el humano. De eso se trata. La entidad fue arrastrada hacia atrás. Obligada a alejarse de la esperanza de Shaw y arrastrada hacia el vacío que se estrechaba. La nave humana lo sostuvo. Por un momento, Rail vio la verdad. Esto no fue una batalla. Esto fue un sacrificio. Capitán humano, dijo Rail desesperadamente, diginos ayudarlo. El humano negó con la cabeza. No puedes. La entidad forcejó salvajemente. La realidad se descaró. Tormentas de energía azotaron la zona. El casco de la nave humana se fue rompiendo paisa por paisa. Pero no soltó su control. ¿Por qué? Gritó Rail. ¿Por qué haces esto solo? El humano respondió en voz baja. ¿Por qué alguien tiene que estar donde otros no pueden? La atracción se intensificó. Rail sintió que su barco también era arrastrado. Capitán, gritó el navegante. Nos están remolcando. La voz del capitán humano espitó.
aceleran a fondo. Ahora. No tenemos poder, gritó Rael. Sí, respondió el humano. Porque te lo doy. La nave humana liberó una última ráfaga de energía, no como arma, sino como empujón. La esperanza de Shaw fue erigida hacia adelante. Lejos del espacio que se derrumbaba. Rael observó con horror como la nave humana era arrastrada completamente hacia la oscuridad con la entidad. El vacío se cerró de golpe. Silencio. Las estrellas volvieron a su lugar. Los sistemas se estabilizaron. El borde del vacío había desaparecido. El buque de guerra humano había desaparecido. La tripulación del Charles Hope se quedó mirando el espacio vacío. El se quedó, susurró el oficial de comunications. Rael sintió que le dolía el pecho. Los sensors emitieron un pitido débil. Capitán, dijo el oficial del sensor. Recibimos una señal débil. Rael se puso firme. ¿De dónde? El oficial dudó. Del vacío. La señal era corta, rota, humana. Tres palabras. On contenido. Muy vet. Rael cerró los ojos. El enemigo había despertado. Y los humanos habían pagado el precio para asegurarse de que volviera a dormir. Las estrellas volvieron a estar en silencio. Demasiado silencioso. El capitán Rael Vec permaneció inmóvil en el puente de la Esperanza de Shaw, contemplando el espacio vacío donde había desaparecido la nave de guerra humana. El vacío estaba celado. La realidad parecía estable. Pero el silencio no era correcto. Se ha ido, susurró alguien. Rael no respondió. La nave humana no había escapado. No se había retirado. Había optado por quedarse atrás, reteniendo al enemigo para que otros pudieran sobrevivir. Rael se obligó a moverse. Informe de danos. El ingeniero tragó saliva. Casco al 40%. Motors inestables. Pero funcionales. Support vital. En espera. Esteban vivo es gracias una decisión humana tomada sin dudarlo. Una leve vibración recorrió la nave. Capitán, dijo lentamente el oficial del sensor. Estoy detectando energía de origen humano. Rael se giró. ¿De dónde? Por todas partes, respondió el oficial. Como ecos. Las pantallas volvieron a la vida. En el espacio oscuro que los rodeaba, aparecieron luces tenues. No eran estrellas. Eran señales. Una, las formas fueron surgiendo. Buques de guerra humanos. Ni-1. Ni-2. Docenas. Aparecieron sin destellos de salto. Igual que los primeros. Cascos viejos. Blindage pesado. Superficies donadas. Armas silenciosas. El puente es lino de una conmoción silenciosa. Nunca estuvieron solos, susurró Rael. Una transmisión se abrió automáticamente. Múltiples rostros humanos aparecieron en la pantalla. De diferentes naves. Hombres y mujeres. Jóvenes y viejos. Todos tranquilos. Todos concentrados. Uno dio un paso adelante. Unidad Pastor 7 reportandos. Dijo el humano. Contention confirmada. Rael se quedó sin aliento. ¿Lo sabías? Sentimos que el ancla se desplomó, respondió el humano. Eso significa que un barco de guardia escogió la última posición. Rael sintió que la IRA aumentaba. Lo dejaste morir. El humano sostuvo su mirada con firmeza. Sabía el precio cuando tomó el reloj. El vacío pulsaba débilmente en la distancia. ¿Cuál es tu arma oculta? Preguntó Rael. Ninguna nave debería sobrevivir a eso. El humano hizo una pausa. Nuestra arma, dijo, no es la tecnología. Las pantallas cambiaron. Los datos fluyen. Símbolos humanos, simples y antiguos. Viste una parte,
Continuo el humano. Anklages. Equilibradores. Supports. Rail escucho con el corazón pesado. No lucamos contra el vacío, dijo el humano. Los sobrevivimos. Una de las naves humanas se acercó a la esperanza de Shal. Su casco presentaba profundas cicatrices. Algunas de las cuales on brillaban débilmente. Esta nave ha hecho tres últimos intentos, dijo el humano. Distintas tripulations. El mismo propósito. Rail así quedo mirando. Últimos golpes? Sí, respondió el humano. Cuando la contención falla, alguien así queda. La verdad golpeó fuerte. Tu arma oculta, dijo Rail lentamente, es el sacrificio. El humano ascensió. Resistencia. Elección. Memoria. El vacío así movió de nuevo. Débil pero inquieto. Aprendemos hace mucho tiempo, dijo el humano, que el vacío se alimenta del miedo y el movimiento. El pánico lo fortalece. ¿Why los humanos no entran en pánico? Preguntó Rail con amargura. El humano esbozó una pequeña sonrisa. Sí, lo hacemos. Simplemente actuamos de todos modos. Otra nave humana transmitió. Presión residual detectada. La integridad del anclaje se mantiene, pero se está debilitando. Los ojos de Rail se abrieron de par en par. Incluso después de eso. Sigue siendo peligroso. No, respondió el humano. Nunca lo es. Rail se acercó a la pantalla. Entonces, ¿por qué seguir protegiéndola? ¿Por qué no se destruyen junto con ella? La voz del humano se suavizó. ¿Por qué la galaxia no es solo nuestra? El silencio lino el puente. Rail pensó en su tripulación. En los mundos que jamás sabrían lo cerca que estuvieran de su fin. No esperáis ninguna recompensa, dijo Rail. Esperamos el olvido, respondió el humano. Y eso está bien. El vacío volvió a latir. Las naves humanas ajustaron sus posiciones. Formando un patrón amplio y preciso. ¿Qué nos pasa? Preguntó Rail. Vite, dijo el humano. Vive. Advierte tu gente que se mantenga el jada. ¿Y si no escuchan? Preguntó Rail. La mirada del humano se endureció. Entonces nos quedamos más tiempo. La señal cambió. Apareció un último mensaje. Grabado. No en directo. Era el capitán humano de antes. Su rostro tranquilo y firme. Si ves esto, dijo, entonces el control fue exitoso. Rail sintió que se le cerraba la garganta. No le digas nada a la galaxia, continuó la grabación. El miedo nos leva de vuelta a la curiosidad. La curiosidad nos leva hasta aquí. El mensaje terminó. La flota humana se desvaneció lentamente en la oscuridad, una por una, hasta que solo quedaron estrellas. El vacío permaneció en silencio. Por ahora. Rail exhaló temblorosamente. Ahora lo entendió. La mayor arma de la humanidad no fueron las armas ni los barcos. Fue la voluntad de permanecer quietos en la oscuridad. Para que otros nunca tuvieran que hacerlo. El viaje de regreso fue lento. La esperanza de Shal volvió a navegar por el espacio normal. Con las estrellas despejadas y estables. Los motores funcionaban al mínimo. Cada sonido dentro de la nave se sentía más fuerte ahora. El capitán Rail permaneció en el puente mucho después de que su turno hubiera terminado. No podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía como la nave de guerra humana se dirigía hacia la oscuridad. La tripulación estaba viva. Pero algo dentro de ellos era pesado. Capitán, dijo el navegante en voz baja. Estamos a 3 saltos del espacio amigo. Rail asintió. Bien. La tripulación esperaba alivio. No luego. Tras ellos. El vacío permanecía celado. Silencioso.
Vigila du. Rail ahora sabía la verdad. Sobreviver siempre exigia un pago. Se escuchó un suave timbre. Transmission entrante. Dijo el oficial de comunications. Encryptada. Origen humano. A rail así lo encogio el corazón. En la pantalla. La pantalla parpadeó. Aparicio una sola humana. Mujer. Mare. Lavaba el uniforme desgastado. Sus ojos reflejaban una profunda calma. Y una profunda perdida. Aquí el comandante de guardia hail. Dijo. Confirmemos su salida sana y salva. Rail inclino la cabeza. Te debemos la vida. Hail nego con la cabeza. No nos debes nada. Perdiste una nave, respondió Rail. Una tripulación. Sí, dijo Hail simplemente. La palabra tenía peso. Rail se armó de valor. ¿Cómo lo aceptas? Hail miró más allá de la cámara por un momento. Luego volvió a mirarla. No lo aceptamos. Lo lavamos. El silencio se prolongó. Tu gente hará preguntas. Continuó Hail. Debes elegir tus respuestas con cuidado. Rail asintió. Entiendo. ¿En serios? Preguntó Hail suavemente. Rail dudó. Si les digo la verdad, temerán al vacío. Enviarán flotas. La mirada de Hail se endureció. Y el vacío despertara de nuevo. Rail sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Nos estás pidiendo que mintemos, dijo. No, respondió Hail. Te pedimos que nos proteges. La diferencia importaba. La nave se estremeció levemente al completar otro salto. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas inquietas. Capitán, dijo el ingeniero más tarde, en privado. Algunos de nosotros creemos que deberíamos advertir a todo el mundo. Rail se apoyó en la consola. Y luego que el ingeniero no tuvo respuesta. Ese ciclo nocturno, Rail caminó por los tranquilos pasillos de la esperanza de Shaw. Los paneles dañados fueron reparados. Quedaron marcas de quemaduras. En la enfermería, la tripulación herida dormía inquieta. Los rostros se deformaban por un miedo apenas recordado. Se detuvo en una ventana. Las estrellas flotaban pacíficamente. Demasiado pacíficamente. El precio de la supervivencia fue la memoria. Luego otra transmisión. Esta vez fue breve. Solo datos. Rail lo revisó solo. Nombres. Designations de barcos. Fechas. Cientos de naves humanas. Miles de tripulations. Todos marcados con la misma palabra. Permaneció. Rail sintió que sus manos temblaban. Los humanos no contabilizaron las perdidas como muertes. Los contaron como relojes. Cuando la tripulación se reunió nuevamente en el puente, Rail habló. Presentaremos un informe parcial, dijo. Fallo de navegación. Anomalía gravitatoria desconocida. Misión abortada. Algunos parecen aliviados. Otros parecen avergonzados. ¿Y los humanos? Preguntó alguien. Rail los miró a los ojos. No había ninguno. Las palabras duelen. Pero eran necesarios. Semanas después, Charles Hope llegó al espacio de origen. Las luces de la estación de acoplamiento eran demasiado brillantes y ruidosas. Los funcionarios hicieron preguntas. Rail respondió con cuidado. Sí, el vacío era inestable. No se detectó nada inteligente. Sí, la región era peligrosa. La verdad quedó enterrada. Por la noche, Rail cenaba con anclas y oscuridad. Pasaron los meses. La vida siguió adelante. Entonces, un día, mucho después de que se completaran las reparaciones, un joven oficial se acercó a Rail. Capitán, dijo vacilante, nuestras ondas de largo alcance detectaron algo inusual. El corazón de Rail dio un vuelco. ¿Dónde?
Cerca del limite del vacío, dijo. Una señal que se repite. Rail cerró los ojos. ¿Qué dice? Preguntó. El oficial tragó saliva. Quédate quieto. Rail la despidió suavemente. Solo, miraba las estrellas. El precio de la supervivencia no se pagó en una sola vez. Fue pagado para siempre. Por aquellos que permanecieron en la oscuridad. Y por aquellos que los recordaron en silencio. Paran los años. La galaxia hizo lo que siempre hacía. Se olvidó. Las rutas comerciales se expandieron. Se formaron nuevas colonias. Las flotas de exploración se adentraron en espacios desconocidos. Los mapas estaban llenos de color y confianza. El vacío se convirtió en una advertencia en las cartas antiguas. Un lugar marcado como inestable. Un lugar del que nadie hablaba. El capitán Rail vec en vigicio. Ya no comandaba la esperanza de Shaw. Ahora encenaba. Jóvenes oficiales asisten a sus clases. Ansiosos y valientes. Hambrientos de lo desconocido. Preguntan sobre el peligro. El miedo te mantiene vivo, les dijo Rail. La curiosidad te mantiene en movimiento. Equilibra ambos. Se rieron sin saber que tan cierto era. Lejos de las olas y de las estaciones luminosas. Permanecía el vacío. Silencioso. Mirando. Al borde de esa oscuridad. Algo viejo flotaba. Los buques de guerra humanos continuaron su vigilancia. No se anunciaron. No enviaron señales. Ellos simplemente permanecieron. Cuando un barco falaba, otro lo reemplazaba. Cuando una tripulación se quedaba demasiado tiempo, otra la relevaba. Se registraron nombres. No historias. La galaxia durmió. En un ciclo, una pequeña nave de carga se quedó sin energía cerca del vacío. Su tripulación entró en pánico cuando los sistemas fallaron y las estrellas desaparecieron. Esperaban la muerte. En cambio, apareció una sombra. Una pesada nave se deslizó entre ellos y la oscuridad. Marcada. Silenciosa. Humana. Una voz tranquila habló. Apagan motors. Mantengan la posición. La tripulación de carga obedeció. Momentos después, fueron empujados hacia un espacio seguro por una fuerza que no podían explicar. Cuando los funcionarios preguntaron que los salvó, la tripulación no tuvo respuestas. Solo una frase. Alguien estaba allí. Los rumores se extendieron. Los barcos perdidos regresaron. Las tripulaciones hablaban de escoltas silenciosas. De sombras que protegen, no atacaban. Las historias cambiaban con cada relato. Algunos los llamaban fantasmas. Otros, máquinas antiguas. Algunos dicen que los humanos nunca abandonaron las estrellas. Rail escuchó estos rumores desde lejos. Él nunca los confirmó. Una tarde, mucho después de jubilarse, Rail se quedó solo en un mirador. Su reflejo ya era viejo. Cansado. Las estrellas pasaban a la deriva. Tranquilas y distantes. Luego un mensaje. Sin remitente. Sin ruta. Solo tres palabras. Sigo mirando. Sigo aguantando. Rail cerró los ojos. Él no respondió nada. No lo necesitaba. A lo lejos, en lo profundo del vacío, algo se movió y se detuvo. Recordó la prisión. Recordó la resistencia. Recordó el dolor. La humanidad lo había enseñado que seguir adelante tenía un costo. La galaxia nunca sabría lo cerca que estuvo de terminar. Los niños crecerían bajo cielos seguros. Los mundos surgirían y caerían. Las guerras se librarían por razones menores. Y en la más profunda oscuridad, donde la curiosidad murió y el miedo quedó en silencio, la humanidad estaba de guardia. En por gloria. En por agradecimiento. Pero porque alguien tenía que hacerlo.
Y mientras una sola nave humana permaneciera en el vacío. Las estrellas dormirían en paz. Fin.